Nanone turagusubije wowe ukurikiranye Star Technology kano kanya. Iyi ni indi video ya kabiri igaragaza uburyo ugiye kuhuza cyangwa se kubindinga iriya wallet hamwe na ubwo uburyo ugiye kubindinga iyo trading hamwe na wallet ukoresha. Nkanjye urabona ko ntangiye mfunguye application ya Binance, niyo nshobora kuba ngiye gukoresha kuko ni nayo nkunze gukoresha. Nawe ushobora gukoresha iyo ari yo yose bitewe n'izo turi buze kubonamo hano. Ushobora guhitamo iyo ari yose ushaka. Nk'ibisanzwe Binance banza gusaba security code, igiye kuri email nyishyiremo. Banze ndebe security code bampaye hanyuma nyuzuze aho ngomba kuyuzuza. Ya verification code ngiyi bayimpaye, ndazanye copy. Ubwo mpere kuri Binance kugira ngo mbanze nkore API kuko turaza kubikenera. Ubundi turaza guhita tujya muri trading turebe naho ibisabwa n'uburyo bigenda bikorwa. Ndagarutse hano kuri Binance kugira ngo nshyiremo iyo API nako iyo code yo kugira ngo nkore login. Ubundi ukore kuri submit. Bashobora kuyiguha kuri phone number, bashobora kuyiguha kuri authenticator mu gihe uyikoresha, bashobora no kuyiguha kuri email nk'uko nguko, byose birashoboka ntacyo biba bitwaye. Hano baba bari kuvuga wenda ngo enabling passkey. Ndakora maybe leta nikomereze, ntago kano kanya nkeneye kubikora. Hanyuma hari ikintu kigiye gukora kano kanya, tugiye kujya hano hejuru, hano handitse more, ngira ngo haragaragara. Twibutse ko tugiye kugeneratinga API. Urajya hano handitse more, numara kuhakora, nyuma yo gukora kuri more ushobora kuzana bino by'amagayi tukagenda ukora OK. Ariko icyo dushaka ni API. Reka turebe ahantu dusanga API. Urabona hano tugeze handitse API management. Ubwo ni muri others. Ugahita ureba hano handitse API management, niho dukora. Utegereze ifunguke. Urabona ko harimo utuntu dutatu cyangwa se ego. Hari kano ka create tax report API, hakaza na kano ka create API gusa, hakaza na delete all API. Hano utu tubiri tubanza ubwo ni kano ndetse na kano no gucreatinga byose API, ariko biratandukanye. Hano hari API ya tax report, hakaba na API in general isanzwe ari nayo tugiye gukoresha. Ubwo niyo ngewe ndi bunyureho hano kuri create API. Hano ha gatatu naho nyura ugiye gusiba API wakoze. Reka nkore hano kuri create API. Bareta babwira guhitamo iraba ari system generated cyangwa se abari ngiye wigeneratingira. Ngiye guhitamo hano kuri system generated, ubundi nkore hano hasi handitse next. Ubwo niho nkoze, urabona ko hese hazamo biza mu gakare k'umuhondo, ubundi nkoze kuri next. Hanyuma nyita izina. Nshobora kuyita izina iryo ryose nshaka, reka wenda nyite Staro nka API ya mbere, ubundi nkore hano handitse next mu ibara ry'umuhondo. Ndategereza gato loading. Aha ni verification, ubwo ni ugusunika kano mpaka biringaniyemo neza hano muri copy yako, agahita haza ibara ry'icyatsi. Iyo byanze nyine baguha irindi bara ry'umutuku. Nkaza kusaba code kuri phone number ndetse na code yo kuri email kugira ngo mbyuzuzemo hano nkuko bisabwa. Hari hano kuri phone number, maze ntegereze SMS irimo iyo code kugira ngo nyuzuzemo. Hano barakoresha na authenticator, nayo bayikubaza ukayishyiramo. Iyi niyo kuri phone number, nge no kureba iya email muri email box. Ushobora kubona itaje ugakora refresh. Hano urabona ko ino noneho ni code ya API, ngira ngo hano hejuru biragaragara
kode aba ari iyi ngiyi yanditse hasi mu ibara ry'umuhondo. Ndayikopiya kugira ngo nze kuyipestinga muri Binance nk'uko twabikoze mbere. Ushobora no kuyandika nabyo ubundi ugahita kuri submit. Wayandika wakora copy byose birashoboka. Hano urabona ko yamaze kuba created. Hano ndayifite, ifitemo API key. API key ndayifite hano hasi iragaragara. Ushobora kuyeditinga cyangwa se kuyideletinga. Hanyuma hano hari akandi ka box. Handitseho ngo by checking this box all existing API commands bino kugira bigaragare all existing API keys cyangwa se key cyangwa keys bonyine izo waba ufite imizayo zose on your master account and sub accounts will be subject to default security control. Reka tubanze tujye muri ya application ya trading noneho turebe ibyo bari budusabe. Turagaruka hariya tuje kureba ese ibyo badusabye bihwanye n'ibyo dufite. Urafungura trading ukore login nk'ibisanzwe. Ubwo hano ndabona account kandebe ko yaba yaririmo, yaba yagumyemo n'ubundi. Hano tureta tugera hano, urabona hano hariho twa tuntu dutatu nerekanye. Akambere ni API binding, ntako turakora, nta nubwo turagura gas fee, nta nubwo turastartinga robot. Bizo ngo tugiye guhera hano kuri API binding. Niho nkoze bahita baguhitishamo ese urakoresha Binance, urakoresha OKX, urakoresha Bybit cyangwa se Huobi. Izi zindi zose ni izindi za Coinbase, Get.io, Kraken. Izi zose ni izindi wallets zishobora kuba zazakoreshwa mu gihe kiri imbere ariko zo ntago zirimo. Icyo dukora ngiye guhitamo iya mbere ariyo Binance. Niyo ngiye gukoraho kuri import. Hano icyo bansaba ni ibintu bibiri. Baransaba API key ndetse na secret key. Ubundi nkore kuri import. API key twayibonye, hasigaye kubona secret key. Iyi nayo turaza kwivana muri Binance. Reka dusubireyo turebe ino API key ndetse na secret key turaza kubibona gute. Urabona hano ngarutse muri Binance. Muri ino Binance dufite hano hasi hari akantu gasa n'akareba hasi. Can scrolling, yes. Na kangaka uba bigafite uragakora. Hari naho ushobora gusanga utagafite bikagusaba guscrollinga gusa, ariko ngiye kugakora kugira ngo bampe n'ibindi byinshi. Hano urabona ko mfite API key ndetse na secret key. Hose no gukora copy biroroshye. Hanyuma mfite n'utundi tuntu hano tw'udu checkbox. Icyo ngiye gukora ni ukwemerera by iriya trading kugira ngo nayo ize kubizamo katurebe. Barakubaza ino API key cyangwa se secret key biraza gukoreshwa muri trading kubijyanye n'iki. Hano hari enable features irimo kubera ko iriya trading zakora ibijyanye na feature trading. Hanyuma hari n'akandi turi burebe wenda withdraw singombwa wenda nonaha hari n'aka ka enable spot and emerging trading. Byibura tuno nitwo tubiri dukenewe kugira ngo ino API restrictions zize kuvaho. Nudutikinga uraza kuba ubyemeye. Hanyuma reka wenda tubanze dukore kuri kano ka box. Tunemeze hano. Ibi byose nibyo ushobora gusoma ubundi ukakora hano kugira ngo wemere amategeko n'amabwiriza, then ugakora confirm. Ndahakoze kuri karaka box ubundi nkore confirm. This coding, are you sure you want to opt out default security kugira ngo nyine biriya bya default bivaneho haze ibyo ubasha kwikorera. Uramutse ubaye wakarekeyeho ntago ziriya API key waza kuzishyiramo hariya ngo bikunde. Urongera usabwe code hose uzi generating hari ya email ndetse n'iya phone number, nze nongere nzishyiremo n'ubundi. Nje kureba ni ya email bampaye muri email box yanjye. Ndakora copy nk'ibisanzwe nkuko nakunze kubikora. Ubundi ngiye kuyipestingamo hano. Nkore submit. Bibutsa ko ibi ngibi nkoze phone number nshobora kuba nakoze copy y'iyo bampaye bwa mbere iherwa na 26 kandi nkeneye
ndabona zose ariko ziherwa. So nashyizemo iyitangirwa 22 ubwiye 78 niyo bampaye bwa kabiri niyo nkeneye gushyiramo. Nongere nkore kuri submit. Nayo mvuze ngo mbibutse yuko ibi ngibi turi gukora ni kugira ngo ziriya API tuzikureho restrictions. Urabona ko ka kantu kavuyeho ka hano. Izi restrictions tuzivanyeho, iyi API key ishobora gukora ku bintu turi bwemeze hano hasi. Harimo nk'iyi kwenaboringa features ndetse no kuri iriya margin yindi. Ariko reka tubanze tujyanemo zino API key ndetse na secret key. Mpereye kuri API key, ndaza nzishyiremo hano bazimbajije. Bibutsa ko bino byose bigomba kubibangane na mpamvu hano bihishe, ntago ari ibintu bigomba kubonwa na buri wese. Ni secret key nyine, ni na API key. Ubundi ukore hano handitse import. Basa bambwira ko permission ntari nazishyiraho hano, ntago nigeze nenaboringa zino permissions. Turanza twinaboringe zino permissions. Icyo ukora no kuza hano hejuru hari handitse edit, nuko nyikozeho edit, ubundi ukaza ukenaboringa twa tundi. Ubwo hari kano ka spot, urabona kari kuba umuhondo, ni tuno tubiri nkozeho. Hari kano ndetse na kano. Hanyuma numara kubyenaboringa uragaruka hejuru ukore hano handitse save mu ibara ry'umuhondo. Nimara gukora save baraza kunsaba gushyiramo code bari bwohereze kuri, bambwiye ko nabisabye kenshi, birasaba gutegereza kugira ngo hashire akanya mbone gusaba indi code yo kwemeza bino. Nimara kuyisaba noneho hariya kuri authenticator biraba bishoboka ko byakomeza. Noneho nashyiramo ziriya API ntibambwire ko hariho insufficient permissions. Yes, code noneho urabona ko byemeye, nkozeho nanone barayimpa. Ntegereze ko SMS iza ubundi dukomeze. SMS iraje, ni iyi ngiyi code nakoze copy, mpita nkora submit. Nyuma yo kuyipastingamo basambwira ko edit API yamaze kurangira, namaze kubyeditinga. Ndagaruka hano noneho nkore import. Baratambwira add done, you have not filled the security password. Nicyo kintu gihita gikurikiraho bakubwira. Urahita ukora hano kuri OK kugira ngo ushyiremo security password. Iyi security password ahanini nijyanye n'umutungo wawe. Hejuru haraza kuza email yanjye, hano ushyiramo password imwe niyo hasi. Twibutsa ko ugomba gushyiramo security password nyine niyo umutungo wawe, ntabwo ari login password. Uko login password twashyizemo mbere. Ubundi ukore kuri get code babereze kuri email. Numara kuyitypingamo hano uhita ukora hano kuri OK, ubundi dukomeze. Reka nanjye mbishyiremo mpere kuri password yanjye. Bibutsa ko security code igomba kuba imibare, ntago hazamo ibintu by'inyuguti. Nkoze kuri get code, ambwiye ko bayohereje. Reka njye kuyireba muri email. Ngiyi hano from you trading. Hano ho ntago copy kunze kwemera kubera ko ibije muri form ya link, niyo mpamvu ushobora kwibanza kwifashisha kandi ko kurana cya tuyandike 796 714. Anze tuyandikemo karindwi 9 6 7 14, ubundi nkore OK. Security password is set successfully. Urabona yuko hano noneho Binance yanjye yamaze guhura na you trading. Bivuze ngo ngiye gukora hano hejuru kuri back. Ushobora kunyura hano kuri edit kubihindura cyangwa se ugakora delete ushatse kuyivanaho. Nkoze hano hejuru kugira nkore back. Urabona ko noneho ya step ya mbere API binding yarangiye.
hasigaye step ya gatatu ya buy ugaz. Iyi nayo turaje tuyikoreho kandi kantu bwa nyuma. Nyuma kuba tuno tubiri kano kambere karangiye bwakurikiyeho kano ko kugura ugaz, nako nukuza kugakoraho indi video ya gatatu igaragaza uburyo ugura ugaz, ari nayo igufasha gutradinga. Uje hano hasi handitse asset, urabona ko nta asset nashyiramo usibye ko ntaranagura ugaz kugira ngo wenda bigaragare, ariko urabona yuko hano nk'amadolari mfite muri Binance yanjye ahita agaragaraho hano ntaho ari available muri spot. Muri features ntacyo mfitemo, nta na record mfite ko ntacyo ndakora. Iyi niyo deposit, withdraw ndetse na ugaz. Hano ariho urebera ugaz ufite ndetse na available USDT umaze kwinjiza. Reka tubashimire rero, tunabasaba niba ari ubwa mbere cyangwa se utari wakora subscribe kuri Start Technology ko wayikora kugira ngo turusheho gukomeza kugendana. Turabashimira rero, naho muri video ya gatatu igaragaza uburyo ugura ugaz none ikadufasha gutradinga ndetse n'uburyo utradinga.